Компанией «СПРУТ» разработан многофункциональный быстро возводимый тренажер для спасателей и пожарных. Уникальный тренажер позволяет проводить многократные тренировки спасателей в условиях имитации аварий в жилом секторе, а также на промышленных объектах. Во время тренировок спасатели получают навыки слаженной командной работы при психологическом воздействии фактора высоты, стесненных проемов и проходов, ограниченного замкнутого пространства. Комплекс компании «СПРУТ» представляет соединенные между собой здание, емкость, тренажер-трубу, тренажер-плиту и колодец. Общая длина тренажера 18 метров, ширина 5 метров, высота 5 метров 60 сантиметров. Один из элементов тренажера – плоский завал. Представляет собой короб из ламинированной фанеры с открытыми торцами, установленный наклонно. Он моделирует складывание, скажем, потолочных перекрытий под определенным углом, зазор 600 мм. Тогда спасатели вынуждены по этому плоскому завалу переместиться, и отыскать проход в следующем элементе. При прохождении спасателями плоского завала они могут по пути повстречать препятствия, которые нами формируются в виде сменных кассет. В частности, вот эта кассета – препятствия в виде кирпичной кладки. Эти препятствия могут быть оформлены и в виде стальных прутьев, которые установлены перед спасателями, либо в виде бетонной плиты, скажем, с стальной сеткой. При прохождении этого завала, возможно, допустим, какие-то непредвиденные обстоятельства. Для этих целей служит аварийный люк, который позволяет посмотреть состояние как спасатель, так или, усложнить какие-то задачи, решаемые внутри этого плоского завала. Тренажер-емкость – это резервуар, имитирующий цистерну, поверху которого крепится площадка со стремяночной лестницей. В частности, спасатели при отработке эвакуации поднимаются на резервуар, открывают один из люков, проникают через этот люк вниз, разыскивают там пострадавших, после чего поднимаются через второй люк и с помощью приспособления обеспечивают эвакуацию пострадавших на площадку, после чего опускают этого пострадавшего по лестнице, которая установлена на этом резервуаре. Резервуар предназначен для тренировок спасателей в условиях замкнутого пространства, а также отработки эвакуации пострадавших. Применяется инспекционный люк специальный, с помощью которого ведется первое наблюдение за правильностью выполнения спасателями операций по эвакуации, скажем, пострадавших. А также используется этот люк для того, чтобы занести сюда или манекены, или инструмент, с помощью которого они будут работать. То есть это технологически одновременно учебный люк для контроля работы за спасателями. Следующий элемент тренажера – препятствие в виде двух труб диаметром 60 сантиметров. По трубе спасатели проникают из отсека резервуара через сменные кассеты и попадают в отсек-колодец. В этот колодец осуществляется проникновение как по горизонтальной трубе, о которой я ранее говорил, так и может проникновение осуществляться через люк, в частности, или загрузка манекенов, или же, инспекционный контроль проверяющих через такую решетчатую дверь. Колодец выполнен в виде вертикальной спирально-витой трубы из полого профиля прямоугольного сечения. В нем моделируется спасение через канализационный люк и выход на площадку второго этажа. Для отработки спасения пострадавших скрывается люк, и спасателями тогда монтируется или тренога над этим люком, и с помощью приспособления, скажем, цепной талии или лебедки вынимается пострадавший. Если в этом случае нет у них никакого инструмента, то тогда они используют имитацию автомобильного крюка, и при наличии, скажем, альп-снаряжения, если у них таковые имеются, или каких-то веревок и других вещей, тогда, используя этот крюк, они организуют эвакуацию пострадавшего из канализационного колодца. Тренажер здания выполнен в виде объемной конструкции. Второй этаж опирается на колодец. Благодаря этому достигается достаточная жесткость пола. Полы первого и второго этажа могут быть покрыты ламинированной фанерой или другим материалом.
На втором этаже находится люк колодца. На одной из стоек приварена имитация автомобильного крюка. Окна первого и второго этажа тренажера здания зарешочены. Решетки крепятся на сменных вставках. При отработке спасательных операций с проникновением через зарешетченные окна может быть поставлена задача эвакуации пострадавших со второго этажа как через окно, проем с использованием или лестницы, или каких-то приспособлений, так и эвакуация пострадавших с использованием носилок. Дальше, скажем, 4 человека эвакуируют пострадавших по этой лестнице, которая практически соответствует стандартам, которые применяются в 80% жилых зданий. Поэтому это очень важный элемент — эвакуация пострадавшего с носилками для оказания помощи, скажем, на первом этаже. Разработанный компанией СПРУТ тренажер может быть изменен и модифицирован в соответствии с пожеланиями заказчика. Возможно также расчленение тренажера на отдельные составляющие части, либо в других сочетаниях. СПРУТ Company has designed a multi-purpose quick-to-install training simulator for rescuers and firefighters. The unique training simulator design allows multiple rescue trainings in conditions simulating accidents in the residential sector and at industrial facilities. The trainings can provide rescuers with skills in well-coordinated team working under the psychological pressure of the factors of height, spatially restricted apertures and passageways, and restricted and confined spatial areas. The СПРУТ product complex is made up of mutually linked building, container, pipe simulator, plate simulator and well. Total simulator length is 18 meters, its width is 5 meters and its height is 5.6 meters. One of the simulator units, named Flat Tumbledown, is an open-bodied box of laminated plywood installed obliquely. It is designed to simulate ceiling coverings folding together under pre-specified angle in between gap 600 mm. This means that rescuers will be forced to move to another spot via that flat tumble-down and to find passage in the next unit. As they are going via the flat tumble-down, the rescuers can encounter obstacles on their way, and such obstacles are those made up by us with use of replaceable cassettes. For instance, here is a cassette, which is an obstacle designed as a brickwork. Such obstacles can also be designed as steel bars installed in front of the rescuers or as a concrete plate having steel mesh. Passage through the tumble-down can be complicated with unforeseen circumstances. For this purpose, there is an emergency hatchway designed to make it possible to make a look at how the rescuers are going on, or to further complicate some of tasks to be solved inside the flat tumble-down. Container simulator is a cistern imitating tank, on the top of which a platform with a stepladder is affixed. For instance, to master their skills in evacuation through the tank, the rescuers have to open up one of the hatchways and to penetrate downward through such hatchway. One there, they have to make searches for individual affected by the incident, then move upwards through the second hatchway and, with use of appropriate appliances, take all care to provide evacuation of individuals so affected. After this, they have to evacuate each of the sufferers via a stairway installed on the tank. The tank is intended for training of rescuers in conditions of confined spatial areas and for mastering of skills in evacuation of accident sufferers. An inspection hatchway is usable for monitoring of whether the sufferer rescuing evacuation is going on along the right and proper course. The hatchway is also usable to bring here all mannequins or tools the rescuers are to use. This is a technological and training hatchway, usable for control of how the rescuers are performing their duties. The next simulator unit is obstacle barring the passage
in the form of two pipes 60 centimeters in diameter. Along the pipe, the rescuers can get out of the tank unit through replaceable cassettes and enter well unit. That well is accessible both through the horizontal pipe and through the hatchway for purposes such as mannequin putting in or inspectional control to be made by supervisors through the lattice door. The well is designed as a vertical spiral twisted pipe of rectangular section hollow shape. It is designed to simulate rescue through sewer hatchway and going out into platform stair landing of the second story. Sufferer rescuing skills can be mastered as follows. The hatchway is opened up and the rescuers install, for instance, a tripod over such hatchway, and with use of appropriate appliances such as a hoister, sufferer evacuation is performed. If the rescuers have no tool for this, they can use a motor vehicle hook simulation. If equipped with mountain climbing outfits or any ropes, the rescuers can, while sticking to such hook, provide evacuation of the sufferers out of the sewage draining well. Building simulator is designed as a three-dimensional structure. The second floor is supported with a well, and this makes the floor sufficiently rigid. Floors of the first and second stories can be covered with laminated plywood or any other stuff. The second story contains well hatchway with one of the upholding posts having a motor vehicle hook simulation welded to it. Windows of the first and second building simulator stories are graded with the grades affixed to replaceable inserts. To master rescuing skills involving entrance through graded windows, the rescuers can have to evacuate the sufferers from the second floor via a window with use of staircase or any other appliances, or to evacuate the sufferers with use of stretchers. Then a team of, say, 4 individuals evacuate the sufferer through that staircase, which is up to the standards and usable in 80% of residential buildings. Mastering skills in evacuation of the stretcher-borne sufferer to be provided with appropriate aid on the first floor is very important for rescuers. Training simulator designed by СПРУТ can be altered or modified if and as wished by the customer. It is also possible to dismantle the simulator into individual components, with each of them usable solely or in any other combinations.